A very good morning, dear students. Welcome back to computer science session. In this session, I am going to discuss the part 2 of data types. So that is chapter 8 in your syllabus. So in the last session, I discussed what do you mean by variable, how we have to declare a variable, and how we have to initialize a variable. Is it right? And in data types, what are the data types and what are the different types of data types we have discussed. The classification was discussed in the last class, and I gave 2 to 3 types of data types. So that is integer data type, float data type, okay, character data type I discussed in the last class. So in today's session, let me discuss with the data type, that is double data type. So double and float are very similar because both will be having the single precision floating point numbers, in the sense it will be having memory allocation and the precisions after the decimal. So that is the number of digits after the decimal will be single, but in double data type it will allow the compiler to store double precisions floating point numbers, in the sense floating data type, in the sense, for example, for 20.0 1 2 3. Okay, see, after this decimal, how many precisions it can store? Only single precision. So that is, it can have memory of 4 bytes. Is it right? So it will store single precision, means only single number will be stored after the decimal point. But whereas double data type, it can store double precision. So that is 2 digits, 2 numbers can be stored for double data type. So and it is having memory allocation 8 bytes. Okay, 8 bytes of memory space is minus 1.7 E3082 plus 1.7 E308. So this is the range of memory allocation for double data type. Okay, so how we have to declare this variable double data type? Double data type, in the sense, so we have to, as usual, we have to first start with the data type, so that is double, and then we have to follow by the variable list. So what are the variable list? It can be declared. For example, so I'll show double a is equals to 5.5 something. Variable initialization is done here. So double is a data type and the variable name a I'll give. Okay, so this is how the double data type is declared. Okay, so it will be having memory space of 8 bytes. Okay, so how many bytes? So 8 bytes. Okay, so next we'll move on to the next data type, that is void data type. So void data type has no values and no operations. So andre idralli ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, empty. So void data type will have no values, nothing it can be written. Okay, so and no operations also, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು operations ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So void main is declared in every function. So main function does not return any value. So what does it mean? It will not return any value. Okay, so this is ಮೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಸಾರಿ, C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ it will not return any function, it will not return any value. Void means null. Okay, void means what? Means null.
Okay, so this is about void data type. So next is bool data type. So boolean algebra anta ನೀವು next ಓದ್ತೀರಾ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ it will be having only two values. So either it will be 0 or either it will be 1. Okay, 0 in the sense false, 1 in the sense true. Okay, so boolean bool type has logical value either true or false. The identifier true has the value 1 and the identifier false has the value 0. So as I said, the identifier will be 0 means it is false, 0 andre false, 1 andre true. Okay, so ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? The general way of declaring a bool declaration is bool. So as usual, you have to declare the data type first and then followed by variable name. So what are the variables which is there? So that has to be declared. Okay, so next I'll give one example. So bool legal age is equals to true. Okay, so this is one example. So for example, if the age is greater than or equals to 21, assign true or else it is false. Okay, so ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ legal age is equals to true I am giving, and for this legal age I am assigning a condition. So that is age is greater than or equals to 21. So then assign legal age as true, or else if this is not satisfying, so then legal age will be false. Okay, so I hope you are understanding. So this is about bool data type. So next we'll see one chart. So this chart tells what is the size of every data type and what is the range in the memory allocation we'll see. So character data type will be always having 1. So 1 is the size for character data type. So that is the range will be -127 to 127 or 0 to 255. Unsigned character will be having bytes of 1 byte and its range is 0 to 255. Integer data type will be having size of 4 bytes and it will be having range of this much. Unsigned int is also same as int, but its range will be varied. So short int will be having 2, half of the integer data type. So its range will be this much. Unsigned short int means 2 and it will be also having the range of this much. Long int is having 4 bytes. So it will be having this range, and so float will be having of 4 bytes and its range is this much. Double will be having 8 bytes and its range is this much. So this is a chart, is very important chart, you have to know. Okay, so next is derived data type. Until now what we discussed was basic data type. So primary data type we'll call it as. Okay, so what are that? So one is integer, character, float, double, void. Okay, so those were the basic data types. So next we'll move on to the derived data types. So derived data types are constructed using a simple or fundamental data types. So all these things will include in derived data types. So what is that? Arrays, functions, arrays, functions, pointers. So these are all derived data type, so which will be discussed in the next lessons. Upcoming lessons is only this one: arrays, functions, pointers, everything. So how it is constructed in the sense by using simple data type or fundamental data type.
data type. What does it mean? In the sense, user defined data types are also constructed using simple or fundamental data types. So that is integer, float, double, character, void. Okay, so in that, what are the data types we are having is union, class, enumerated, structures. So these are the data types which are present in this derived data types. Okay, so now we'll move on to the enumerated data types. So enumerated data type, in the sense, an enumeration is a user defined consisting of a set of named constants called as enumerators. Okay, so enumerators, in the sense, user will be having different types of defining set of constants. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎನ್ಯುಮರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ಯುಮರೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. enum tag, enum list. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು enum tag ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ enum beverages. ಸೊ beverages ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ beverages ಯಾವುದೇದು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಯಾವುದೇದು ಗೊತ್ತು? ಟೀ, ಕಾಫಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? beverages. So it will come under enum variables. So ಆ ಥರ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we call it as enum variables. Okay, so next we'll see the examples of this. So enum choice. So choice is what here? It is a tag. So it may be a very bad, satisfactory, good, very good. Okay, so choice, my choice. So choice ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾವು ಚಾಯ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ enum my enum type. ಸೊ enum ಯಾವುದು ನಾವು ಟೈಪ್ ತಗೋತಿದ್ದೀವಿ? ಆಲ್ಫಾನ, ಬೀಟಾನ, ಗಾಮನ ಅಂತ ನಾವು ತಗೋತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ enum ಫುಡ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ತಗೋತಿದ್ದೀರಾ, ಮೀಡಿಯಮ್ ತಗೋತಿದ್ದೀರಾ, ಲಾರ್ಜ್ ತಗೋತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ enum ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ type conversions. Okay, so type conversions rules. These C++ rules apply to these rules apply to C++ only. There is an implicit type conversion from any number type to integer type. Suppose this type exists: enum type alpha, beta and gamma. Okay, so this enum type conversions we'll see. See, then the following lines are legal. The int I is equals to beta. So I value will be having the 1. But the j value is now what? 3 plus. So on the other hand, C++ doesn't support an implicit conversion form into an enum type. So this type conversion is always illegal. So ಇವಾಗ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೈ enum ಟೈಪ್ x is equals to 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು enum ಟೈಪ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ 2 ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಮೈ enum ಟೈಪ್ y is equals to 1 2 3. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ಡೌನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್.
type conversion. So here it is a very very important thing. So type conversion in the sense the process of converting one predefined data type to another data type is called as type conversions. So ಇದರಲ್ಲಿ two types is there. So two types ಯಾವ್ದು implicit type conversions and explicit type conversions. So implicit type conversions ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So this is a conversion is performed by the compiler without programmer's intervention. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ by the help of the compiler. So this is called as implicit type conversion. So implicit type conversion ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಂಪೈಲರೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ a is equals to 10.5 plus 10 plus 10.5555 ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಗೆ ಒನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಟು ಇಂಟ್. ಸೊ ಇಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಫ್ಲೋಟಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು. ಸೊ ಈಗ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಆದಾಗ 0.5 ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ, 0.55 ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10 plus 10 plus 10, it will become, is it right? So this is how the implicit type conversion will work. Okay, so the compiler will automatically converts from one data type to another data type. So this is the implicit conversion. So next we'll see explicit type conversion. So explicit type conversion ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರು ಅಥವಾ ಯೂಸರ್, ನಾವು ಯಾರು ಯೂಸರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅವರು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ data type is called as type casting, explicit type casting. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದು ಇದು. ಸೊ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ expression where data type maybe it can be int, float, character, anything. Okay, so I'll show this with an example. See, integer x we are having, so we have to convert int to float. So float ಇಂದ ಇಂಟಿಂದ ನಮಗೆ ಫ್ಲೋಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಇಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ, ಫ್ಲೋಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಇಂಟೀಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇರೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ವ, ಆಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟೀಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಆವ್ರೇಜ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟು ಬೇಕಂದಾಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆವ್ರೇಜ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ನ ನಾವು ಸಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so this is about the data types chapter. So in data types chapter we'll be having of 2 marks. Okay, so 2 marks from your examination point of view. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆರ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? The quantity which keeps on changing during execution. The element ಅದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಇನ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್
ಚಾರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಚಾರ್ಟ್? ಸೊ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಚಾರ್ಟ್ ಅದು? ಸೊ ಚಾರ್ಟ್ ಅದು, ಸಿ I show that chart for you. Okay, so data types, we are having 3 data types, 3 kinds of data types. So what are that? First one is basic data type or fundamental data type or simple data type, we call it as. So in this basic data types we are having char, int, so float and double. So last one is void. Okay, so these are the data types which you have to know. So this, from this part only you will be getting the questions. And then the derived data types are what? Arrays, functions. Okay, so these are all pointers. So those were derived data types. So next is user defined data types. So user defined data types are what? Structures, unions, classes. Okay, so this much you have to know from data types. So next is conversions. So type conversions anta karitare. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ. ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ another data type. Explicit type conversion ಅಂತಂದ್ರೆ user only have to specify the data type which you have to convert. Okay, so this is the thing. I'll give some 1 mark important questions. You have to write down this 1 mark important questions and this key points in the class workbook. So define a variable, give the syntax of declaring a variables. So next is give the syntax of initializing a variable, differentiate between L value and R value, and then mention the different data types in C++, mention the types of modifiers, what are derived data types, what are user defined data types, what is enumerated data types. So these are the important questions. From 1 marks you have to write down the answers of these 1 mark questions. So I request all the students to watch all the videos properly and make down the key points in your class workbook. Read day by day. Okay, don't skip reading. Consider this online classes as important. Okay, so this, whatever the test or whatever the assessments we are doing, those marks will be added for your board. So it is very very important. You have to consider this online classes seriously. Don't waste the time. Use the time properly. Okay, so thank you all.